Again, sir, please record the session. Yeah, recording is started. Good morning, dear all. Moving to the second session of day 4, we have honorable speaker Riyas sir from Startup Mission. Let me have a few bio about Riyas sir. Mr. Riyas is an experienced project management professional with a demonstrated history of institution building capabilities in startup investment, angel investment governance, entertainment and skill development sector, experience in developing and implementing high impact social projects. A result-oriented professional having sharp linkages with international and corporate clients, including funding agencies. Now, he is the project director, funding and global linkages at Kerala Startup Mission, Thiruvananthapuram. So we welcome you to the session on behalf of entire fraternity of Faculty Development Program. So the session is yours. Thank you. മാമിന് രണ്ട് കാര്യം പറയാനായിട്ട് മാം സാർ പറഞ്ഞില്ലതൊരു മോശമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സാറിന് ഒന്നുകൂടെ സാറിനെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. A very warm good morning to one and all. Now we are going to enter into today's second session on how academic institutions innovation ecosystem by Sri Mohammed Riyas. On behalf of the department, sorry for the interruption. On behalf of the Department of Mechanical Engineering and MES Management, I take the privilege to welcome Sir Mohammed Riyas. In addition to official status, personally, I am very much happy to welcome Sri Riyas because he is my family friend also. He worked along with my husband in Akshaya project in the year, I think, 2003. They used to discuss about the e-Krishi project, a UNDP funded one, which they have undertaken. Since from Akshaya, he has been engaged in molding entrepreneurship in various sectors. This journey has led him to head the startup mission, one of the very successful initiative that is. I hope he will be able to share his experience on innovative skills and its impact on entrepreneurship in his session. Best wishes in leading the session as an interactive one. Hearty welcome, Riyas. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Vishal. Yes. In fact, teachers' words reminds me of the some of the project which I rarely mentioned, because that is the time when people were scarcely or rarely discuss about the platform economy. When we initiated the project e-Krishi, that was the first of its kind in the country, trying to connect farmers with the real customers. And I do remember I do cherish the golden memories when I work with ma'am's husband, Dr. Salim, and with under the guidance of the present Defense Secretary Ajay Kumar sir. With that thing, let me share my experience during this. I think half an hour or 45 minutes time, I'll just share my experience and observation. I would like to make this as an interactive session. A few things when I go through the program schedule of the FDP programs, what I found that just too much information. There are more than 40 sessions. I don't know whether a human brain has the capacity to observe all these information. So I will try my level best to make it as simple as it is. I do have a small presentation. Of course, presentation make our life more easy. Can you see my slide? Yes, sir. Hello? Yes. Okay, you can see it. Okay, fine. I would like to
position this as a dream to blossom 100 flowers from the academic, each of the academic institution, so that we can build that ecosystem. That is my belief. A couple of points which I would like to discuss, probably related to how the existing scenario exists in our academic institution. That is the first part. Second part would be that how do we build that innovation ecosystem in our academic institution in particular, and the society in general itself. These are all the two major segment I would like to discuss. We are all familiar with these faces: P.T. Usha. No introduction is required. P.T. Usha, Yeshudas, and Jayachandran. And in fact, if I'm right, it was in the 1956 Youth Festival. Jayachandran and Yeshudas came out. The State Youth Festival was the platform for them to come out. And it was at the 1976 National School Fest, National Sports Fest. The P.T. Usha came out as a byproduct. We also conduct a lot of science fairs and entrepreneurship fairs also. Why we never invented or identified a true entrepreneur from these fairs? This is the question I would like to pose to the academic fraternity. I think the answer lies with our education system itself. So we always trying to find out or help the students to identify the right answer. നമ്മൾ എക്സാമിൽ പരീക്ഷ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നതല്ല, select the right answer. That is the way we formulated or designed our education system itself. I think that is the biggest challenge entrepreneurship ecosystem faces. In fact, knowingly or unknowingly, we are trying to fine-tune the student's mind to a single solution itself. But in the world of entrepreneurship, in the real world, there are different answers are there. So our role should be to help them to see these different answers and help them to select a most suitable answer for the time being or in the particular context itself. So that means we may need to promote the attitude or the mindset of Tama. That is, there are many alternatives, not a single alternative. There are many alternatives. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതാണ്. This is the typical approach the society generally takes. Of course, when I mention generally, people there is a saying that those who generalize is generally lies. Having said that, നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒരു പുതിയതായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ആൻ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. സോ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് ഫോളിഷ് ആയിരിക്കും, ഈ ലോജിക്കൽ അല്ലെന്നായിരിക്കും, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റീസണുകളായിരിക്കും പറയും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എൻകറേജ്മെന്റ് എൻവിയോൺമെന്റ് വിൽ ലോസ് ആൻഡ് ആരും അത്ര ധൈര്യപ്പെടില്ല. ഈ കാറ്റിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ധൈര്യം വേണം, അസാമാന്യമായ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം. അത് പലപ്പോഴും എന്തിന് നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു 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 ചലഞ്ചായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡിഡ് an interesting study about the number of academic days available in schools and arts and science colleges. അതിൽ കുറച്ച് മുൻപ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 220 അക്കാഡമിക് ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പക്ഷേ
പലപ്പോഴും ഇതൊരു 190, 200 എത്തിച്ചിട്ട് പേപ്പറിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഫാക്ട് 141 ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് സത്യത്തില് സ്കൂളുകളിൽ ആക്ച്വൽ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഇത് വിശാലി കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ആക്ച്വൽ എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വിത്ത് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഹിം, he will not share this details. The thing is that it's a little jokey thing. സാധാരണഗതി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഫാക്കൽറ്റിയൊക്കെ ചായ കുടിക്കുമല്ലോ. ചായ കുടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹൈസ്കൂളുകൾക്ക് അടുത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചായക്കട ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ മാത്രമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇവന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. So the point I am trying to make it, and similarly with the Arts and Science College, in a semester in 2018, when I did a small study, in a semester ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നടന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ 14 ദിവസം മാത്രമാണ് ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് there are lot of challenges faculties faces. ഇത് പലരും കാണുന്നില്ല ഫാക്കൽറ്റിയുടെ. ഇതിനിടയിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ ചെയ്യാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും we will end up in many of these challenges. I'm just pointing out the challenges surrounded around us. I'm not coming with any solutions. The other challenge, our system equip or promote the job seeker mindset. ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ നീ എന്തായി തീരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നീ എന്താവും എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതികളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വീട്ടകങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന്, കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും when such a continuous message is throwing, ആ കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെ ആയി മാറുകയും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. How do we build it a job creator mindset? This is a critical thing. Jim Clifton, the chairman of the Gallup poll, had written a book on the coming job force, in which he clearly mentioned about the future of the world, the future of the leadership lies with countries which creates more jobs എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് രാജ്യമാണോ കൂടുതൽ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നുള്ള. This has already witnessed, already displayed in various forms, whether it is in UK, the replacement of the UK Prime Minister, or in the US Prime Minister. Job creation or employment generation became a key element. The job creator mindset create ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. When the Prime Minister talk about the 5 trillion economy, how do we reach to that dream? So only through the job creator, the entrepreneurship itself. The moment, as per our records and the data, if a startup starts a entrepreneurship, that means proportionately a 10 job will be created. So we may need to touch upon this. We may need to consciously focusing on this aspect itself. I'm not going into details because many of the previous sessions might have covered this thing. So path to entrepreneurship, this thing. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുവെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജുഗൽ എക്കണോമി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ദ അതർ ഡേ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു എ couple of entrepreneurs, startup entrepreneurs in Calicut, in one of our facility. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായി തുടങ്ങിയ, ബിക്കോസ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജനറലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊമോട്ട്. സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായ കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആഫ്റ്റർ certain period they have developed their own product and they became a product startup and started working out of the cyber park itself. So ഇവിടുത്തെ മേജർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ മേജർ ചാൻസ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് മച്ച്, ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം that will become matured. The second thing is that existing model തന്നെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനാറിയോ ചെയ്യുന്ന മോഡൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. This is a classic example of
or your rooms. That was not an invention from India. They just Airbnb ഒക്കെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. And in fact, Ola is another thing. And the third category, innovate. This is a new set of thing. Of course, the percentage will be less. The last one is the invent, pathbreaking ആയിട്ടുള്ളത്. This is actually academic institution ഒരു വലിയ റോള് കിടക്കുന്ന ഒന്ന്. I personally believe in the invent category, especially the research institutions, where at this point of time, most of the research institution or academic institution are building or building a path-breaking innovation, but the story ends there itself. They are not taking that invention to make invention into the next league, to build business around it itself. That is one of the key thing. And in fact, if you scan the innovation landscape of the country itself, we are not great in that segment, the innovation landscape of the globe itself. In fact, Kerala's the IP number are very, very less actually. And we became, most of the time, we became the consumers of the inventions happened in the Western countries or the developed countries. We can see that a lot of engineering talents have been spearheading the new age industries across the globe, whether it is in the Googles of the world or in the Facebooks of the world. The Indian engineering mindset actually spearheading that revolution, but not as a producers, that as a employees of those organizations. What we need to make it is, we may need to change this scenario, and we may need to invent new path-breaking innovation and build business around it, and thereby we should make as a producing country. And I think that is the way we need to move forward to make the 5 trillion economy dream of the Prime Minister. So this is again, nowadays everyone is talking about the new normal. In fact, I would like to call it as a next normal. We are not very clear about it, whether this will continue in next couple of years itself. A lot of changes are happening itself. And in fact, many of us are working from home itself, and there is a limited mobility, and there is a emphasis on the localization. And this has paved a way to a new generation of a new set of enterprises itself. And this has actually, the existing scenario, the environment has disrupted the convention of the philosophy in the service jobs and vocation itself. In one of, I'm pretty sure that Dr. Udikrishnan might have briefed you about how the knowledge economy is shaping up the world in general and our life in particular itself. There are reports, ILO's report says that there are 85 job roles will be replaced with 95 new skill sets. This is the way the work itself is changing and the job itself is changing. But on the other hand, this offer a new opportunities to our young innovators itself. This is a typical classification or the definition of the startup. 10-year period, 100 crore must be working in the innovation aspect of the things. And I do have an interesting example to narrate the story of a startup. Basically, most of us might be aware about the hotel group Marriott. They started on the way back in 1922. Now they have presence in 140 countries. Approximately 14 lakhs rooms are available with the Marriott hotels, a 100-old company, traditional company. In the year 2008, there is a hospitality company named Airbnb set up in US. They have, at present, they have 60 lakh rooms are available with us. This is a classic. So Airbnb is a classic example of a start, exponential growth, using innovative business model,
and using technology. That is a startup. Not Marriott is falls in the traditional business entity itself. And the year 2008 also has a lot of similarities with 2019 and 20. It was a year of Great Depression. Many of the innovative business of today uh, originated during that period, whether it is the Facebook or Airbnb, Uber, many things, WhatsApp, and all those things. The 2006 to 2012, that period was a basically it was a economic transition, but that was very uh, fertile ground for the new age innovation and the entrepreneurship. Startups uses technology, innovation, and products as an input, but their failure risks are very high. Value, of course, it's on a high side. How do we reduce or mitigate the failure risk? We need to invest on the process. We need to relook at the process, knowledge, and business model. Risk funding, there are a lot of options are available. So while revisiting our strategies and in the process area, we would be able to reduce the failure risk itself. I'll move to the second segment, where how do we build or develop the innovative mindset? There are misconceptions that entrepreneurship is meant for a very few individuals who are innately they have innate quality of the entrepreneurship. That is not true, actually. In fact, in the Muhammad Yunus of the Grameen Bank, in one of his books, is clearly articulated that everyone is an entrepreneur itself. In fact, most of our sacred books promote entrepreneurship. If you go into the details, there are lots of reference related to entrepreneurship itself, very clearly articulating all these things. But the thing is that, as I mentioned earlier, something is happening during the educational or the studentship years. All the students are very highly creative and curious till the age of 6. But when they are putting into the molds of the education system, some of them may lose their innovative mindset itself. So at the classroom, we learn about the theory, understanding the basics behind the theory, and we learn the art of problem solving, and we learn about the formula modeling. And this is another classic myth related to entrepreneurship. There is a misconception related to entrepreneurship, that entrepreneurship is mean for those who are not good in academics, which is incorrect, which is absolutely rubbish. Unless and until the foundations are not strong enough, we might not be able to develop the good entrepreneurship. I do remember an interesting story. Once a historian visited India. During that time, he also visited the Taj Mahal also. But after seeing the Taj Mahal, amazed with the beauty of the Taj Mahal, he himself told, "I admire you, Taj Mahal, but not as much as your foundation stone. The foundation strong must be built on a strong. All our efforts should be built on our foundation stone." So I personally believe that education has a great role to mold and build that first building block. So the classroom learnings are very critical itself. But how do we translate? How do we test what we learned at a classroom? That through the internship and the projects or the startups, we may need to learn this, whatever we learned at the classroom. The working in an internship or a startup will also help our innovators to learn the ethics, value, and responsibility also. Okay. And ideally speaking, this is where the IEDCs come into picture. We may need to, or we should be able to build a learning at lab approach at the institution itself, where the practical application of the whatever the theory we learn
should be able to do it. So this triangle, I believe that should be the way to develop the innovative mindset. Primarily, the academic incubator role. How do we build the innovation ecosystem? These 6 pillars will help us to develop the innovation ecosystem. First one is a evangelization thing. This is a one aspect. Sometimes many of the incubator haven't given much attention. We may need to continuously promote innovation and instill the art of innovation or the culture of innovation among the various stakeholders, to which we may need to organizing events. Only through that thing only people would be able to understand. In fact, we may think that everyone would be able knows about entrepreneurship or the startup. That is not true. In fact, in one of the meetings of a premier industry organization, I was presenting I was trying to persuade them to become a investor in the startups. Then after the presentation, everyone everyone clapped, but after the meeting is over, as a follow-up, I did a small meetup with key stakeholders. During that time, the president of that organization has mentioned, told me that, yes, you guys are doing an amazing job. You presented well also, but frankly, we still don't know what exactly happening in the startup field. But at the same time, in an open forum, it is highly embarrassing to accept that we don't know the startup things. This is a this is while organizing the event, we may need to keep this in mind itself, because people may misplace or wrongly conceive startup with a typical entrepreneurship. Startups are entrepreneurship, but not all entrepreneurship does not fall into the startup category. So that is very crucial. So evangelization should not limit to the students alone. We should organize evangelization program for the larger community, the society in general, the faculty itself, or to the management itself, all the stakeholders. We should have a separate program for the evangelization itself. We should be able to develop a broader framework for the evangelization itself. All our activities should be built on the evangelization component. The primary objective of the evangelization to inspire students to come forward, to start new things and build their business. And equally important, we should also inspire the management, the other faculty members, the society, or the alumni itself, so that we may require a lot of support to build this innovation ecosystem. The second part is a education part, is where, in fact, I am glad that while going through the while watching the IEDC video, it has beautifully captured the evolution of the IEDC. I don't think many of the IEDCs or the colleges has captured that much in detail. So one element I noticed, the setting up of the IoT labs, that falls into the education. We may need to, the focus is to develop new IPs, creating the IP, translating whatever we develop in the lab into a business skill. That is very critical. And knowledge and skill is the second pillar we may need to focus. That is, I think, here the role is very critical. We may need to get support from a lot of other agencies working in the space itself. The third is incubation and activities. Once we identify the innovators, we should be able to provide a
avenue to nurture those innovators, because innovators typically um, uh, take up a idea because of three reasons. One, sometimes they may felt the need for to address a social cause or to respond to a social issue. In fact, in the when the COVID pandemic outbreak started, lot of students innovators or the faculty innovators came up with a solution to address challenges pertaining to the COVID management thing itself, including the setting up of the oxygen plants kind of thing. So that is the first thing. Second thing is that there are people, there are students or innovators who have taken up the who are developing product purely because of their uh, passion towards the technology, their love towards the technologies. That's the second. A third set of category of people who are there, they actually see that as a business opportunity. So we may need to handhold all these three things, and most of the students or the innovators in their initial stage might not have a clear idea about the way forward. So there are high chance of dropping down in between. So we may need to provide a required support. The incubation provide that required support, and mentoring play a pivotal role in this space itself. Then the third, before itself, we should also encourage students to play with their ideas itself by providing infrastructure and space and time itself. Because uh, I think, irrespective of the age, human beings interested to play with the ideas, and they wanted to see what they conceived in the brain into the reality itself. I spent 8 years in the video game industry. I know that the excitement people bring into that space itself. So so whatever pathbreaking innovations we made, uh, first it creates in the brain itself. So we should have a space. We should be able to provide a space to play with this idea, so that the moment it start developing on start seeing in the real world, people interest level will go up. So the providing a experimentation space is very critical. Once the built up this thing has been built, the product has been built, then we may need to take them into the next league, that is the growing up stage, where we may need to collaborate with the international partners, corporates, so that the students should not be felt left out. This is a very critical area, and here also there is another challenge we generally faces. Most of us are happy with what they invented, or what they sometimes even a startup. This is a typical problem with the startup ecosystem in the state of Kerala. Startup founders might have developed a good product and might have developed a reasonable business also. But say, for example, 1 crore or 2 crore or 5 crore turnover itself, they might not have the interest or appetite to go beyond that itself. It's related to the issue of the growth mind itself. I was reading about a story of the VKC. VKC, the way back in 2005, it was only a 50 crore turnover company. Now it's a 2,500 turnover company. When I go through the interview published by the Forbes, Naushad of the VKC was very clear about it. Says indirectly in the if I, when I read between the lines, it was very clear that his mindset, the growth mindset, played a pivotal role in that. This is a area we need to build it. This is equally important, applicable to not only to the founder, it is applicable to the IEDC nodal officer or a faculty itself. You can be a simple IEDC incubator, or you can become the world's largest incubator in a specific sector itself. It depends upon your mindset. So we consciously need to develop the growth mindset itself. All of us are really happy to be in a sit or work in a comfort zone itself. That is a challenge actually. If you want to unleash the energy of the innovation or the innovation potential of our population,
We need to cultivate the growth mindset itself. That is the challenge. I think that is the critical role of a academic incubator itself. The second thing naturally will come, that's the impact, connect with the larger ecosystem. People will come with that thing. I think if we develop, or if we spend a little more time on this aspect, this is the only slide actually we need to spend more time. And a couple of major stakeholders. Everyone is aware, society is the largest stakeholders. Without society, in which we as an institution works, we might not be, without considering the society, we may not be able to grow. And unfortunately, let me emphasize that word, most of our academic institutions are failed to connect with the society around us. So unless and until we take solutions from the society problem, they may not be able to connect with the institutions. Our institution should become or transform as a hub for local innovation itself. The people from the lower strata of society, or people from the various strata of the local society, should approach the institution to address this or seek solution for their problem itself. So we may need to build a repository of the problem, repository of the societal problem itself, and we should be able to provide that to the students itself. I personally believe that instead of taking global problems, we should be able to take as a legal, as a morally, we should be able to take up the solution from the local society itself. When the country became the independence, one of the journalists asked Gandhiji about the role of a nation. Without any hesitation, he mentioned that it will wipe out the tears from the face of the common man. I personally believe that that should be the responsibility and the moral obligation of a innovation-led academic institution. So we should keep that umbilical cord with the society itself. The second stakeholder is the institution. The institution, unless and until all the stakeholders are not happy, we may not be able to grow our innovation ecosystem. Institution, this is another, again, it's my personal belief. We may think that that's just a building only, not a building. That also will tell you the story, and we need to consider, we need to provide enough attention to the sentiment of the institution itself. The third category is the local industries. There are a lot of small SME industries are around us. How many of them actually approach us for a solution? The number will be very, very less. In fact, during the COVID period, I used to interact when the people in my network, because I spent a lot of time in the digital transformation, the way back in the 2002 onwards. But we thoroughly failed in many areas, including the time when we tried to equip the government employees in general, and that school teachers in particular, about the digital tools. But during the COVID, most of the school teachers, even in the primary school teachers, are well versed with the Google Meet or the Zoom links. They are all equipped with digital. They are all transformed into the digital economy without much intervention itself. But one of the segments really affected during this time, SMEs. Without the digital transformation, they might not be able to go into the next league and grow their business. This is an opportunity to connect them with the new technologies. And we were all talking about the Industry 4.0. How many SMEs really knows about it? How many of them are aware about the 3D printing technology or the robotic automation process happening across the globe? So here, can we help them to transform them to digital economy and smoothen their transition itself? They are all experienced industrialists, but might not be well equipped with the digital transformation itself. So can we contribute in that thing? Fourth category is a corporate. If we do that, corporate also is a critical element.
We do interact with the corporate for various reasons or various programs. Can we develop co-creation opportunities in the space itself? That's another thing. Government, very rarely people see that government as a place for innovation, but we genuinely believe that governments, if you analyze in depth, governments are the largest procurement providers. That's why Kerala Startup Mission built or build a business around itself as a government as a marketplace, where up to 1 crore the department can engage startups directly to purchase the solution itself. So we should be able to work with the government, especially the local self-government. Local self-government, in fact, are it's a high autonomy than any the central or federal government itself. So we should be able to work them very closely, and we need to build a solution for the thing itself. And alumni, this is an gold mine. In fact, the college like MES College has a beautiful alumni and a strong network of alumni. Most of our alumni are working in various corporates and might maybe leading their various top vertical itself. But we are all boasting about the alumni thing. How many of us actually utilize the power of this network itself? You can even create because only during the studentship time only the students might not like the institution or the faculty much. The moment when they get out of the campus, they will have a nostalgic feeling towards the institution and their faculty itself. Can we leverage on this nostalgia? And we can even, in fact, build a nostalgic economy based on this thing itself. In fact, if you bring them together, present your innovative ideas before them, ask them to mentor it. You will get the mentors, good mentors, and ask them to contribute also. You can create a innovation fund itself. That is not a big deal. I did a small experiment with the NSS college, Palakkad. I was amazed. Using their network, we would be able to create a 4,200 crore of fund itself. So that is a potential we have. So I strongly urge you to experiment on this thing. That is a very key element in the innovation ecosystem itself. And students, no doubt, they are the key pillars. I'm not touching upon them. Unless and until we touch the aspirations of the students, we might not be build a good innovation ecosystem. But do remember that, as Khalid Gibran in his prophet rightly mentioned, your children are not your children. They come through you, but not from you. Don't give your thoughts to them. You nurture their thoughts. That is the that is the thrust we need. And of course, the faculty and the teacher fraternity. We are working in a collaborative environment. That is the skill set we need in the new economy. So embrace all of them and give them due respect and bring them and involve all of them in all our activities. I think if we touch upon, if we have a specific program for each of them thing, and we would be able to build a good innovation ecosystem, and that would become a role model for the entire nation itself. In fact, in the IEDC handbook, we have mentioned about a program called LEAP, Local Entrepreneurship Advancement Program, where we encourage IEDCs to take up the LEAP program, where you may need to do the stakeholder mapping first, then build the problem repository, then attempt need to be made to solve these problems, and the third one, showcase the solutions to the wider world and build the business around. Why I emphasize this point? Because there are two Indias. One is that the shining, glittering India, which we can see from the metro cities of Bangalore, Chennai, NCR, Delhi, or Mumbai of the country. But that is a small set. These people are highly educated or well-versed in the foreign languages, aggressive entrepreneurs. We see them in all the pictures. But there is a silent segment of India, that is Bharat. Most of
the people, majority of the people resides in this Bharat version. And no, fortunately, we, the state of Kerala, belongs to the Bharat segment. We should be able to leverage the thing. We have 1.3 billion population. That is a population. From a business parlance, that's a market. We don't need to look for a global product. We should be able to build the product for the Bharat itself. There are a lot of schemes. We should sentimentally, we should cleverly, diplomatically utilize these opportunities. That is the way. That is the way we need to build the innovation ecosystem. These are all some of the support mechanism. I'm pretty sure that my own colleague Vishal might have briefed you about what are the support mechanism. I'm just touch upon some of the things: idea grants, product grants, scale-up grant. There's a research grant also, and incidentally, we have already invited these grants right now. So students from your institution can apply also. And more than that thing, the Startup Mission's approach to these issues are: if you don't have a specific solution and you are facing a challenge, we are ready to develop the new solution also. We have a grant for patent, we have grant for travel, and the IEDC KSUM is coming up with a brilliant program, Innovators Premier League. It's a 3 to 4 months month period long program. During through this program, Startup Mission would love to support 100 innovators by providing funds, mentorship, and all those things. When I am spending time with the MES Kutiparam, how can I leave that session without mentioning the great innovation happened or nurtured by the Kutiparam Engineering College? I first of all, I salute the people behind this great innovation. In when Vishal screening the IEDC evolution video, they have touched upon the Gen Robotics story. This was a story of the students like Nikhil, Rashid. They built. Hello. Vimal. I'm coming to that thing. This is a story of these students, the Vimal or Rashid or Nikhil. More than that thing, if you ask that the faculties of the Kutiparam College, they are the brightest students, not a dropout students, not academically weak students. They are the brightest students, and they got a wonderful opportunity to work with good corporates, which everyone envies to work in. But they left that job and started working with their dream itself. But how come that happened? Because the foundation was strong. The IEDC mechanism that set up in the 2015 created a beautiful foundation and nurtured them and handhold them properly itself. They were exposed to one of the schemes through our the demand day, the problem of manual scale engine. Initially, many of us know that they were working on a Ironman prototype. So when they exposed to the problem of manual scavenging, they started working towards in Startup Mission extended grant through our idea grant. We even sent them to Taiwan to learn the art of fine-tuning the business itself. They learned, and we again supported through another grant through our collaborating partner BPCL, and our other scheme Fund of Fund, where Startup Mission invests in SEBI accredited funds. One of our fund, Unicorn Ventures, invested, and later we even facilitated the incubation at a innovation zone, water innovation zone, as part of our scheme, government as a marketplace. When the Google India's then president, the Rajan joined, they got a strategic partnership. And 2018, CM himself launched, and national launch was Prime Minister in 2019. And 2019, that was a 200 crore valuation company operating in more than 7 states now. And recently, Anand Mahindra also joined as a strategic investor. That is a story of this is not only a story of a innovator, it's a story of a
faculty. It's a story of a IEDC itself. If the faculties of the Kuttipuram Engineering College is not much progressive, proactive, and supportive, this would not happen. Especially, I would like to take this opportunity to mention the name of Hari Krishnan, the IEDC officer. I don't know whether he got any recognition in that space, but I truly and genuinely believe that if he hasn't properly alerted, handholded, taken them into the right team, right point of contact, this story would not happen, and we would have missed a great startup. And in fact, the evolution of the Gen Robotics is the evolution of the Kerala ecosystem itself. So this is the way the innovation ecosystem need to be developed. We should not be comfortable with one story of the Gen Robotics. The Gen Robotics of kind should flourish from the various academic institutions of the our system itself. Through that thing, I think we would be able to make a real impact. Finally, since it is happening in the Kuttipuram, let me just quote 2 lines of the poet P.P. Ramachandran. He resides very close to engineering college only. പണ്ടപ്പോഴും എഴുതിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത ഒരു ക്യാമ്പസ് കവിതയാണ്. ഇങ്ങനെയാണത്: ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നതിന് ഒരു മധുരമാം ഒരു കൂവൽ മാത്രം മതി. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു വെറും തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന, എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നു. വിത്ത് ദിസ് തിങ്, ലെറ്റ് മീ wind my session. If you have any queries, I'm happy to talk, discuss. Thank you. Thank you, Riyas, for your wonderful session. Really, it is a wonderful session, and it's a journey actually. And you starting from EESI and ended with Gen Robotics. Okay, so from the bottom of our heart, really the participants, please utilize this Mr. Riyas. EESI ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും റിയാസ് സാറിന് ഇപ്പം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി പുതിയ EESI സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോളേജസിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്. ഹലോ റിയാസ് സാർ. സാർ, ഈ ഐഡിയ ഗ്രാന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ, അതോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഐഡിയ ഗ്രാന്റ് ടൈം ഉണ്ട്, ഇപ്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പോകും. സെപ്റ്റംബർ 18-നായിരിക്കും അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒരു ഐഡിയത്തോൺ നടത്തും. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റീജിയണൽ ലെവലിൽ വരികയും അവരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സാർ. അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് ഇതുപോലെ ഐഡിയ ഗ്രാന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണോ? അതിപ്പം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാക്കൽറ്റിക്കുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വിത്ത് IPL ഓൾസോ. ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ IP എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ IP നമ്മുടെ പേറ്റന്റ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ അക്കാഡമിക് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ. അതിലെ ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള കെയിം അപ്പ് വിത്ത് എ ഗുഡ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ജിയോ ഫാക്കൽറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സബാറ്റിക്കൽ 2 വർഷം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതിനൊരു ഓണറേറിയം കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ സംഭവം അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് അത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് തിങ്. വി ഹാവ് എ ന്യൂ പ്രോജക്ട് കോൾഡ് റിസർച്ച് ഇന്നോവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കേരള, വേർ വി connected we are trying to connect research institutions with the startup founders and aspiring entrepreneurs. നമ്മളിപ്പോഴും ഓൾറെഡി എല്ലാ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും നല്ല റിസർച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും
നേരിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരിക്കും. അതൊരു ഫീമെയിൽ ഇന്നോവേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the cost related to purchase, technology purchase ഉള്ളത് മുഴുവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ബിയർ ചെയ്യും. And we will soon will come up with a exclusive research incubation program also. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാനൊരു മഹാമടിയനാണ് ഫോൺ എടുക്കാൻ, അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ ഐ certainly will call you back. താങ്ക് യു സാർ. And one more thing is that I'm not sure whether Startup Mission we are trying to capture the best practices of each of you, the IEDC and adine oru compendium aakiyittu knowledge repository ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ്, ഇപ്പൊ കുറ്റിപ്പറഞ്ചിരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടോ, അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കുറെ പ്രൊജക്ട്സുകൾ സാറേ, ഈവൻ 98-ല് നമ്മുടെ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചില പ്രൊജക്ട്സുകൾ അന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവാർഡ്. അന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു, ഫ്ലെക്സിബിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം. ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് റൺ ചെയ്യുവാണ് അതിനകത്ത്. അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയോ അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കോളേജ് തന്നെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊജക്ട്സ് നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ല, ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് വി മേ നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യൂസിങ് ദ AR VR ടെക്നോളജി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വി കൻ ഈവൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ സ്പേസ് വേർ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമുണ്ട്. The moment when we get excited, then we will do whatever we need to do. അത് get it done. അതൊന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് വർക്കിങ്ങിലായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോട്ട്, ഹോസ്റ്റൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള കോട്ട്, ചെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെയായിരുന്നു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഏൺ വൈൽ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്, നമ്മുടെ MESന്റെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ അവൈലബിൾ ആണ്. My thing, this is my observation related to startup thing. One of the reason why startups fail, ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, അതൊരു കാര്യമുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ റീസൺ കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഡെവലപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് വാണ്ട്. ദിസ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു അസ് ഓൾസോ. നമ്മളൊക്കെ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കും, പക്ഷെ വെൻ ഇൻ അവർ ആക്ച്വൽ ലൈഫ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അത് വാട്ട് എവർ വി പ്രീച്ച് വി പ്രാക്ടീസ്. ദിസ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ഫീൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ആളുകൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രേറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾ ആർ ലെസൺസ്. ഏൺ വൈൽ ലേൺ പ്രോഗ്രാം അവർക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. കാരണം കുറെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, കുറെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോകുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഈ എന്താണ് പന്തല് പണിക്ക് പോവുക, കാറ്ററിംഗ് പോവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഏർണിംഗ് കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് പ്രൊമോട്ട്. Why don't you leverage your alumni network and create a fellowship program and you provide 10,000 or 20,000 ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ഇറ്റ്സ് എ റിയലി സ്ട്രഗിൾ ടൈം ആണ്. ഈ ഗ്ലാമർ ഫേസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they are all really struggling. I used to see that especially in the month end our founders are really struggling to meet അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So these are all the challenges. So our creative solution is to create a innovation fund or fellowship. If we depend on or if you look at the solution from the top or the government, it never happens.
എൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതേസമയം നമ്മൾ നടന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നാലെ വരും, നമ്മുടെ കൂടെ കൂടാൻ വരും. സക്സസ് ഹാസ് മെനി ഫാദേഴ്സ്. ഓ Any other questions? ഐ തിങ്ക് വിശാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് യെസ് അല്ല സാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സാർ സെഷൻ ഒന്ന് വേഗം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഡോണ്ട് ലീവ് അറ്റ് മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സാറിന്റെ സെഷൻ ആസ് ഓൾവേസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് അവർ സിൻസിയർ അപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് presentation you made. To the participants over here about your experiences. It was very interesting to hear about your experience and findings during Kerala Startup Mission. Actually, your stories were very fascinating. The slides which you showed gave us a close look at something that we couldn't have gained in any other way. So thank you so much for sharing your time and experience with us. We all agreed that your lecture was among the most interesting one. Then thank you very much for accepting our invitation. Also, thank you Shalini ma'am, Srikruti ma'am, Vishal sir of Kerala Startup Mission for blessing the session with your presence. Thank you sir, thank you so much. Thank you very much. Thank you Riyas, thank you Riyas, thank you Riyas on behalf of the entire fraternity and management. Thank you so much. Great.